Я, по-моему, все выставил на среднее. Ну, трассировка нам недоступна, очевидно. Что такое фильтр гипе? Применяет фильтр для эквалайзера с целью снижения частоты высокочастотных волн, такие как голоса птиц, скрежет шин и шум. Фильтр снижает частоты, превышающие 1 ГГц, рекомендуют для игроков с гиперакузией или при дискомфорте, вызываемым высокочастотными звуками. Нифига себе, что тут есть. Мощность вибрации. Нифига. Мощно. Но я вот не знаю, играть мне на геймпаде или нет. Это же вроде как шутан. Мы попробуем, короче, если... Помощь прицеливания есть. Адаптивные триггеры. У меня нет их. Обычно. Если вас сбили, уклоняйтесь от последующих атак. Это поможет вам быстрее подняться с земли. И вернуться от захвата можно при помощи фальшфейра. Если вы чувствуете, что не справляетесь с врагов, двигайтесь к убежищу. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Это точно не Джон Уик? И чё сон у него похожий? In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Субтитры отстают. This is not the story I hoped it would be. Сейчас они вообще решили не This is показывать not их. the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Типа вода. А, он в трусах. Я думал, он без трусов. Главное, субтитры появляются, а слов нет. И ты такой, что? Во? Для низко-средних, я бы сказал, даже неплохо выглядит. Но видно абсолютно ничего. Чё они ушли? Обмелела. Обмелела на Брайт Фоллс. Ой, я вообще ничего не вижу. Сейчас, подождите. Блин, ему не больно по траве идти так? Эти дикие олени. Что это за темное влияние Алана Ваки? Алан, ты что творишь?
Для быстрого бега нажмите L. А нам надо быстро бежать? Видимо, да. А куда? Я ничего почти не вижу, а вы, увы, увы. Ой. О-о. Будет слово. А, меня должны были, да, порешать? А, это какие-то тоже местные были. Блин, как легко он грудину сломал. Ножом разрезал. Я, конечно, не эксперт, но ладно. Сильные ребята. Получается, в лесах неспокойно. Вот что нам говорит начало игры. Alan Wake 2. Блин, они это в контроле еще делали. Вот этот вот текст на весь экран со страшными звуками. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. О, закрыто. Bye, kiddo. Это же там, где лечился этот. Это что, Сэм Лейк? Сэм? Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Почему он странно так выглядит? Он. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. А, так она агент Any гей. words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Screenplay, Сэм Лейк, Клей Мерфи. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Да, но лицо Сэма реально выглядит странно, конечно.
Но то, что он любит выпить кофе, это мы в A курсе. deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Приглашение. Возвращение приглашения. Сэм, стой, я хочу на тебя посмотреть. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. I should take a look at that map. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. I can go take a look. Я не могу открыть карту даже. Ну я же играю на DualShock 4. Ну почему? Ладно. Компьютер очень больно, я так скажу. Прям, ну, очень больно. Ну, сколько сможем, столько поиграем. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Ну, пошли. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. О, сейчас это сработало. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Нифига, она использует The facts are метод on the Цезаря. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look.
В окрестностях Брайт-Фоллс произошла череда убийств. Чтобы найти душегуба, нам нужно установить связь между преступлениями. Это само дело, да? Методы убийства. Детали убийств различаются. Единственное, что объединяет все трупы — вздутие, но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. Синяки на запястьях и ног. Глубокая рана в груди. Совпадает с убийством в 2018 году. Трудно утверждать ввиду состояния тела. Все тела вздуты. Труп побывал в воде, вот почему его так сдуло. Но только одну жертву обнаружили в водоеме. Портреты убийц. Поговорить с кем-нибудь. Тело же третьей жертвы испещрено татуировками. Ничего себе, какое слово? Убийца пытается что-то сказать, или это просто... Или в ком-то просто умер художник. Кроме года исчезновения, между ними нет ничего общего. Травма грудной клетки напоминает разделывают уши мясником. Жертвы. Все жертвы попали в известие в 2010 году. Заявлено, да, попажи. Тед Лейн, стоматолог. Колотые раны, вздутие, синяки на запястьях. Венси Дэвис, учительница. Перси Вульф, хозяин магазина. А в каком году, интересно, было встретиться с помощником в магазине? I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. При входе в обитель разума... Блин, я не прочитал. Nature gives me a headache. There's too much sky. А, вот как надо было приблизить. Я хотел посмотреть фотографию Сэма. Hey, Casey. Все, началась фаза. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson.
Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Whoa. Мира Пик. Могучая гора вдали, нечто иное, как Мира Пик. Культовая достопримечательность с видом на озеро Колдрон. Под правительственным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. У них особое отношение к кофею. How much clearer can I make it, Mulligan? Магазин озеро Колдрон. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence?
killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Nah. Yeah. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Who is our victim? Who killed him? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Multiple people were here. Multiple killers? I'll be back in a second. Roger. Locked. They really don't want people coming in here. Можно на короткую пробежку выйти. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Интересно.
Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? A creepy twig sculpture? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Да, она просто пивка решила выпить. Везде какие-то треугольники. Там треугольник, тут треугольник, здесь треугольник. Тут треугольник, куча треугольников. Говорят, что озеро Колдера, то есть образовалось оно на месте извержения вулкана или выжженной потоком лавы трещине. Но что если это не так? Что если человек это творение не природа, а рук человека, не просто для красоты? Я думаю, что вулкан тут ни при чем, его создали и создали с определенной целью. Озеро это тайник, подводной гладью скрыт секретный механизм, который только и ждет, когда нажмут кнопку. А люди с кнопкой, они в том большом доме у озера. Готовятся не пойми к чему, уж я-то знаю. Это про дом Алана из первой части. Интересно. А кнопка ей действительно была. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Почему она подписана как на будущее? Странно. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. 11 remaining. Miss you, kiddo. I'll be home soon. 11 remaining. Почему он говорит, осталось 11? Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Was he killed here or brought here after? For display? Но учитывая то, что мы видели, как его убили, это интересно, конечно, затея с расследованием. Lost, Anderson. Нет. Почему ты так решил? Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Как это к убийце вообще относится? Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. I had to review the clues. Ну вот, типа. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him.
But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? О, Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them Привет, to guide my сковородка. intuition to a revelation. Piece it together. Внезапно. Я уже пытаюсь стримить последние 3 часа. Ну или 2 как минимум. This mug always cheers me up. Not the worst, mom. Вау. Тебя очень тихо слышно. Очень тихо? Неожиданно. Сага может интуитивно обнаружить новые улики, составляя досье о интересующих ее людях. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They А didn't сейчас use сковородка. something. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Как она эти умозаключения делает? Интересно. Не понимаю. Интересно. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Так, я тут. Я тоже пока не знаю. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Да, игра лагует жестко, так что мы до первого файта играем. This Увы. is Anderson. Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creep. A witch with no heart. О, Strange echo of Al murder. черпак ведьмы. Нет в этом ничего загадного. То, что озеро Колдерн получило свое название из-за похожести на котел формы. Однако с ним связано немало загадочных историй. Например, его считают проходом на тот свет. Есть и история о ведьме, чьим котлом на самом деле было озеро. Легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда его ухаживания оставались без ответа. Ее утопили, но она выронила свой черпак.
а из него выросло странное дерево, которое назвали черпаком ведьмы. Позже она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может, изначально она и не была ведьмой, но точно стала ею. Она убила шерифа, утопив его в озере, затем вырвала его сердце и заперла в ящике. С помощью сердца она призывала его из озера, чтобы он мстил от ее лица. По крайней мере, так гласит легенда. А эта леди была в первой части, между прочим. Ну да, на 1660 тяжко. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. А, вот она подняла. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. О, на машинке. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. В тексте о нас. The victim was one of their own. Жертвой был их коллега, специальный агент ФБР, And then there was the page ФБР, they блин. found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this Ты page, включить-то не хочешь фонарик? or the killers left it for us. Страницу, выкачать можно прочесть в разуме саги. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Чего просто? Чего? Из чего она делает эти умозаключения? Что значит след остыл? I think he came from the lake. But his tracks make no sense. А, вот вопрос. Что-нибудь еще? Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. В смысле, еще раз осмотр тела провести? Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. А чё я сюда залез? Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. О, Алан тебе напишет. Хижина ведьма. Тут жила ведьма озера Колдрон. Будьте осторожны, возможно, ее дух до сих пор здесь обитает.
Дайте до оленей врагов дойти. Да, я играл в первого Алана, даже в ремастер, насколько я помню, даже на стриме, насколько я помню. Так что я знаком с его историей. Я даже играл в American Nightmare. Правда, я не знал, что ее надо пройти 4 раза, чтобы концовку истинную увидеть. Пятница. Митч мне сегодня сказала, что переезжает вместе с родителями. Хреново, я ведь так и не признался ей, что она мне нравится. Ну и смысл теперь? Говорит, родители хотят найти нормальную работу и отдать ее в хорошую школу в большом городе. Ну и правильно. Кто хочет оставаться в этом сараном Брайт Фоллс? Короче, я признался ей, она сказала спасибо, убейте меня об стену. Вчера вечером снова улизнул из дома, вместо того, чтобы, как обычно, пялиться на хижину озера, сходил к ней, хватит тупо сидеть на заднице. В общем, в хижине происходит что-то странное, надо выяснить, что добуду нужное снаряжение и вернусь завтра. Так, тут нельзя пролистнуть. Думаю, смогу забраться внутрь и сделать пару фотографий, будет круто. О, что-то взял. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Знаю, тут творится полный дурдом. Without coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Полный дурдом, но в самый жуткий час не забывай, что Алан присматривает за нами. Алан? Используйте фрагменты рукописи, чтобы улучшить оружие. Что? Держите кнопку выстрела, чтобы перейти в режим автоматической стрельбы. Это существенно увеличит скорострельность. При быстром попадании в голову 2 раза подряд оглушение будет длиться дольше. Охренеть. Мне просто интересно, насколько по 10-бальной шкале здесь сложно будет сражаться. При учете, что у нас, 20 кадров в секунду, звучит уже как челлендж. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science. Ой, мне звонят. А кто?
Оло. Так. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Пиздец нахуй, блядь! Лок, ну... Привет. Так, понедельник. Замечена подозрительная активность. Разведчику показалось, что он видел движение в кустах. Рядом были найдены следы, но некоторые из них он сам же и затоптал. На будущее обучить разведчика. Докладывать нечего, несколько животных, как всегда. После наступления темноты появились охотники и браконьеры. Слышал пару выстрелов, точно не наши. Надо присматривать за ними, а то забредут куда не положено. А, что это за хата? Чья это? А, это бывший магазин, наверное. Как дела, Лук? Угу. Как тут все выглядит заброшенным. Ну когда дверь люди научатся, блядь, закрывать? They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Казалось, будто что-то можно тыкнуть. Но, видимо, нет. Что? В смысле? Почему так? Почему недолго? Что случилось у вас? О, у нас также, кстати, в магазине бывает. Крыша течет. А, это то, что дверь можно закрыть. Я не знаю, где тебя найти, мистер Сэм Лейк. Может быть, и рядом с Лейк? Каламбур. General Store. А, у меня же карта есть. Правильно? Черпак. Хижина ведьмы. Кемп. Место убийства. Да я вроде нормально. Ну, насколько это позволяет. Снова ланчбокс. Не забывай, это просто день не сдался, а не целая жизнь. Вот видите, да? А если у тебя сегодня все отлично, забудь, что я сказал. Блин, так-то клево все выглядит, но... Сука, чё ж так лагает-то? Ну, максимум, что я могу в графене подшаманить, это вообще все выключить. Типа... Я, по-моему, выключал это. Это вот на земле меньше травы будет. Я сделал интересную штуку. Включил уведомление Твича, теперь могу видеть, когда кто-то запустил стримы. Пок. Привет, Римаш. Общее отражение. Вообще отключить это отражение. Ну, мы, конечно, можем ФСР еще вот так вот поставить. Ага. Отпустила.
Не прошло и 10 лет, действительно. Сколько? Seems like a nice town 7? so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Игра серо-бурая большинство времени, куда тут графония уходит, непонятно. Да, она просто с новыми технологиями сделана, и на Unreal Engine, насколько я знаю. Это невероятное чудо природы будоражит дух и задает атмосферу всему пейзажу. Бушующие воды у подножия водопада напоминают ступку и пестик, подобные тем, которыми по преданию пользовалась ведьма с озера Колдран, чтобы летать по ночному небу. Нет, так-то красиво сделано. Как бы тут... There's another lunchbox. О, еще. Мой папа любил говорить, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Не понимаешь, как именно оно делает нас сильнее, но может, типа, может это мудрость. Водопадик. По сравнению с первой частью, она более триллерная, менее экшоновая. Но мне даже нравится. Я не смотрел, честно говоря. И то, что она менее экшоновая, я бы даже назвал вообще, скорее, это плюсом. Потому что в первой части слишком много было вот этих вот файтов. Как бы история тоже была интересная, но слишком много было вот этих вот пострелушек, которые особо-то людям-то и не понравились. И даже в ремастере, который тоже не особо-то... Ну, не то, что не ремастер... Да, ремастер был. Там просто графон подтянули. Так, я думаю, что можно уже, наверное, спускаться к Сэму. Которого зовут не так, конечно, но... Почему девочку зовут Логан? Вот это больше вопрос у меня, на самом деле. Ну да, да. Но мы все знаем, что это Сэм Лейк, и нас не обманешь. Ну, девочку вот этой вот ФБРши, за которой мы играем, ее зовут Логан. Дочь ее. Can't go any further. Water's too deep. Ага. Water is too deep. Таблетки. А туда не пройти? А сюда пройти, да? Нет, не пройти. Она так забавно передвигается. А что такого? Ну, блин, имя какое-то странное. Логан — это Росомаха. У нее что, дома Росомаха живет? О, он здесь. I'm gonna go check something out. Be right back. Все, мы вернулись на тропинку. Ну, они финны. Ну, да. Она, думаешь, фин? Ты по кругу решил пройти? Погнали, Сэм. Лохан. Я точно знаю, что она фин. Окей. А Ферб где? А, так мы обратно типа вернулись. А нафига мы обратно-то вернулись? Я думал, мы спустимся к реке.
А мы нифига не спустились. Ладно. Ну погнали исследовать. Вы можете получить доступ. Каким образом? Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Входной ключ. Так я нажимаю, у меня все хорошо. Drive to Bright Falls. The Bookers. С пониманием, где лево, где право. Я нажимаю на левую половинку, и он точно так же... Он точно так же открывает мне этот. Короче, мы можем здесь либо еще побегать. Да подсказка никогда не уйдет. Что такое синее? Черпак, видимо. Мы типа там не прошли? И там мы не были, да? Ладно, погнали. Забей, ты скоро сюда вернешься. Боже, уберите подсказку. Ура! Я победил. По-моему, это точно не сюда. Калитка, да? Я буду на М нажимать. Сирена FBI. Заперта дверь. О, наверное, вот это. По правую сторону, да? Ты чё такой токсичный, а, Сэм? Короче, прикол в том, что у меня проблемы с геймпадом. С вашим, который вы мне подарили. У меня правый триггер сам нажимается. И когда я вот сегодня играл в МГС, он просто с ума сошел в какой-то момент. Я не знаю, что с этим делать. Потому что я не особо хороший разборщик вещей и их починатор. Так грустно. Купить новый геймпад? Ну, как бы да, ну как бы. Героиня, ты не одна. Героического тебе дня. Еще фрагментики. Больше фрагментов. Фонарик вообще не светит, чтобы вы понимали. Даже не видно, чтобы оно что-то освещало. Дорого сейчас новый геймпад покупать. О. Tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Сэм, ты чё? Чё он туда-сюда прыгает? Забавный. Да, я включал на кружочек. Но она как будто не всегда его включает. Вот он. Видите, как тусленько. Совсем чуть-чуть. Только в полной темноте, видимо, будет работать. Но в этом, видимо, и смысл, да? Ну, я бы не сказал, что светло прям. Наверное, где-то еще ланчбокс спрятанный. Вот здесь вот светло.
мы и вернулись к нашей машине. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. О, да просто камешки. А на машинке дадут покататься? Понял. Ладно. Ну еще успеем набегаться, правильно? Кто за рулем? Я за рулем? Ну вот. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so Почему-то far. звуки лагают. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Курточка стилево выглядит. Блин, городок просто в таком Diner's just up the waterfront. упадке, я бы Shouldn't keep the сказал. sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. So sleepy. Just a few more days. Ну да. Few more days. Нормально то, что я просто посетителям вот так в глаза свечу. Блин, это вообще нормально то, что мы вот так вот шаримся? Никакого приличия. Нифига. Бильярд, гитара. И чел сидит такой. Она даже дверь умеет выбивать, типа. Мгм. Озеро Колдрон. Последние новости и сплетни, особенно про 2010 год. Сравнить со старым делом о нью-йоркских культистах, сходство, общие черты рук тех же преступников, узнать название того вкусного кофе, что подают в закусочной. Наверное, тут этот жил. Детектив. О, Pistols. У нас точно такой же журнал есть. Тут их много раскидано. Мгм. Ладно, давайте я не буду сильно заниматься вот этим вот непотребством. Просто пойдем по сюжету. Anderson. Ну и чё встал? Пошли. Куда? Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Дирфест. How much have you had? Not enough. That's how much. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. Блин, представьте, да, вот жить в таком супер маленьком городке. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff.
I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. Отдай кофе. Them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many... А забегаловка поменялась, да, немножко? У тебя автомат все еще на месте. The Jukebox. Музыкальный автомат не работает. Несчастной железке должно быть осточерпело играть одну и ту же песню раз за разом. Мне, конечно, нравится рок-канат, но не до такой же степени. Да, это рофл из прошлой части, где там двое. Это тот злосчастный коридор первой части. О, олень. Rest easy, buddy. Какой-нибудь олень ей явно ухо откусит. Вот когда она так будет делать. Будучи мертвым. Bright Falls карта. I need a tool to get this open. Отсюда все и началось. Вся эта странная история. Получается, где-то надо ключ надыбать, да? А они где сидят? That's us? Вы букеры? Да. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. Да он же He вообще... must have been on something. Да он вообще ничего не кричал. Skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Ты что-то скрываешь. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Так что ты сразу... Вот... Ну это какое-то, видимо, американское мышление. Сразу подозревать, что их в чем-то подозревают. После закрытия озера многое закрылось. Цены на недвижимость упали, и появилось много населения с дредами. Но они же приезжие. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Как она делает эти умозаключения? Но треугольники мы действительно видели. The Bookers were at Cauldron Lake. Why?
What's there? They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Ну, это типа ее мега-интуиция. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Карта открылась. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. Опа, опа. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. В смысле? Какого события? Are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. Да у нее же You know написано. me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. Что? That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Какая приятная, улыбчивая официантка. Да. Вот они, пошли странности уже, да? Но при этом она и звонила. Это хотя бы уже звучит как что-то интересное. А я не могу их сюда типа прицепить? Это не тот вопрос, кто их оставил, да? А. Не к тому вопросу пытался цеплять. I need to know more about the Code of the Tree if I'm going to shut them down. Слушайте, ну вот то, что вот, я не знаю, это первый час только игры такой или нет, но пока что это прям интересно. Реально интересно. Так, это цель культа, что за культ? Кто в него входит? Ну, это какие-то вещественные доказательства. Это не то. А, вот. Да, в принципе, игра интересная. Психология культистов. Да то, что они подходят. А, о.
Символы культа. Ну, цель это не цель. Кто в него входит? В него входит еда. Серьезно? Ну, типа, я буду реально рад, если здесь хорошо прописана история, прям такая крепкая. Пока что все оно как-то вот потихоньку так раскатывается. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Но она прям так сильно улыбается. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Может, она даст мне ключ? How can you be so calm? Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Рассказывайте, как у вас дела, ребят? Давно не стримил, давно не общались. She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible, but it's best not to take it personally. Блин, а разве в первой части же была какая-то такая более пожилая женщина, нет, в кафешке? И она тоже, типа, была такой же странной, и там она тоже делала странные вещи. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Brett. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Я не помню, разве она была хранительницей света? We appreciate the support, Sheriff. Нет, там была, типа, первый раз, когда мы брали ключ, там была действительно тетя, которая, типа, с лампой стояла и говорила, типа, не ходи туда, Алан, там что-то стрёмное. А я именно про официантку, которая там тоже ходила как под гипнозом и тоже странно себя вела. Нифига себе, Дрюмош, красава. Я вот когда... Ну, я особо без плана ездил в Питер, и очень внезапно, поэтому... Agent. Nice. As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, aye, ma'am.
I'm being serious, Nelson. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Вау, какой медведь. Что вяжешь, Лок? Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, Шерстяной кардиган. the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Хорошая реклама. Scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. A tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. О, термос. Прям как в первой части термосы были. Правда, там не было надписи. Меня прикалывает, что можно куда угодно зайти, что-то поискать. Вообще, никто ничего не ограничивает. Эти стоят, неписи, и ждут меня. А я тут хожу, читаю всякие записки чужие. Я знаю, что кто-то из вас ворует туалетную бумагу. Я регулярно пересчитываю рулоны, и каждый день одного не хватает. А с ворами у нас не церемонится. Красть из управления шерифа? Серьезно? Однажды я поймаю воришку на месте преступления, и его вышвырнут отсюда. Позорище какое. Какой псих будет читать рулоны туалетной бумаги? У тебя, судя по всему, полно свободного времени. Ты моешь зеркало, но ты никогда его не отмоешь. Оно так и будет черным. Эта игра ограничивает районом, а так гуляй не хочу. Гуляй не хочу. Но это лучше, правильно? Хоть так, чем... Кто ты? Ты даже подозрительно выглядишь. У меня есть идея фикс связать свитер Андерсон. А какой у нее свитер? С оленями? Но у нее какой-то такой глубокий вырез. Ну, не то, что прям глубокий. Ворот, да, такой широковатый. Здесь никто не блеванул, включая меня. У меня всего 6. А, это то самое. Карта обновилась. Не та дверь. Ладно, погнали. За Семом Лейком. Ну, это хороший план, кстати, Лок. Прикольно. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Нифига, на вскрытие умеет проводить. Ничего, мы все помним, как... Как однажды один стример с никнеймом, начинающимся на VLove. Угу. Сделал эту вещь на Твиче.
Но его же не заблочили за это, правильно? Получается, здесь есть еще некоторые места, есть те, которые можно несколько раз посетить, да? Но я помню, просто у него был стрим, когда он гуталином обмазался. А потом за это начали на Твиче банить. Потому что некоторым людям не понравилось, видите ли. Чего у вас так темно, что приходится фонарик включать? Вы чё, блин? Не может она взломать. Выбей ее, выбей. Тут даже лифт не работает, боже правый. Я надеюсь, вы все покушали, да? I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Нет, это понятно, но вскрытие-то как тут проводить? Ладно, извиняюсь. Друг с Узбекистана показывал у них полеты на 7 дней в Дубай, Таиланд, Бали, $500-700. Пора покупать узбекский паспорт. Must be locked from the other side. Ну ты хоть курточку сними. What other clues can the body give me? There's writing on here. Капец, фига. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Да, но он же был привязан. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Как-то это странно, ну ладно. Какую-то? Все Time to понял. see what Nightingale's body can tell us. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Я не понимаю, как это возможно. Вот оно как. Ну, я к тому, что как возможно, что он сдулся, учитывая, что он был на столе. Он же сначала из воды вышел. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Нифига себе. Потом поймешь. Ладно, хорошо.
Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Нифига он мощный. Didn't see her. Could not see into bright light. Не увидел в ярком свете. В ярком свете темноты? Ёб туды. Ты чё такой стрёмный? He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Старайтесь оставаться на свету, чтобы враги вас не заметили. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Убежище — основная часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атаковать из него во время боя, оно станет недоступным. Вот что происходит. Vanished. И сейчас будет скример. Конец главы. Ух, нифига себе, блин. Мощно. А, мне надо нажать продолжить. А как мужик-то испарился? О, He didn't have a heart, but he still got up. интрига. Page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Меня прервал диалог, мне кажется. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. Supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Как будто камера поменялась после того, как мы вот подняли фонарик. А мы здесь можем что-то полутать? Can't be opened on this side. Главное, на свету стоит чисто. Бедняжка. А мы вообще никуда не можем идти, да? Жесть! Жесть! Так.
Блин, это фотка Лейка, конечно. No. Doesn't look right. А, вот. Прозекторской? Что? Найтингейл охотился на сагу, не заметил ее на свету, прошел мимо, одержимые не видят в ярком свете. Угу. И что дальше? Его дело. Почему она так называется? Прозекторская. У нас еще одна фотография есть. Извиняюсь. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Да уж. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Как это вообще могло произойти, да? Ни у кого нет никаких вопросов, ответов. Типа все так изи поверили. Что, пересчитываешь бумагу туалетную, да? My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Это, видимо, тот мужик, который там. Nightingale and his cult are dangerous.
We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Двигаю. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Merced won't roll over on the issues. Мерсетер не уползет на брюхе от проблем. Вернись к участку. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Бегу обратно. Hey, how's it going? О, что? А. О! Символ вижу. А здесь что? Ничего. Чё куришь, а? This is the same symbol as that cult necklace. А. Ну я что-то другое нашел. Сейчас, подожди. I need something to cut this. Угу. Была лупа. Окей. Сейчас добегу. А я бегу. Побежал. Ну это просто символ. Еще раньше. У тебя он не читается. Тут по какой-то причине на всех зданиях символ. У нас на нем была лупа. А вы проходили, что ли? Ну ладно. Поди не последний раз. Пойдем за Сэмом, который Лейк. То чувство, когда тебе не надо прокачивать пистолет, чтобы он был автоматический. Сковородки и то где-то половину. Сегодня продолжим, наверное. Да я в чё? Я не знаю, сколько я еще буду стримить. Может, часик? Я знаю, что он делал. Он охотился на писателя. Алан Уэйка. Тэмми говорил о нем. Она пишет книгу о его исчезновении. Ну, знаешь, того самого, который писал книги о детективе.
Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 лет назад. years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. Ничего себе. Thought this case might be connected to him. His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. О, вот это ты хорошо подметила. Хоррор-стори сейчас начнется. Возвращение. Сердце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Блин, я не хочу, чтобы сама Лейка убили. Pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Хорошая идея была ночью, конечно, поехать сюда. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. О, челы какие-то. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity. Федеральное бюро контроля. Nothing to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs.
The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. То, что бюро контроля, я понял, что это из контрола. Nothing. Just something that shouldn't be here. Raccoons, my ass. Я просто не помню, кто такой Джесси. Джесси. Там девушка же была какая-то. Ну-ка. Следы постороннего вмешательства с сигналом перенаправлен к неизвестному передатчику. Последствия вмешательства ликвидированы, но сам факт вызывает беспокойство. Вообще дело расследования. Оставляю запись на всякий случай, если меня кто-то сменит. Если вы читаете это, проверьте оборудование на предмет постороннего вмешательства. Может, стоит добавить дополнительный слой металлической оболочки, чтобы обезопасить технику от енотов. Стивен Лин, старший техник. Ее зовут Джесси, да? О. Federal Bureau of Control. Ну да. Но они же сами сказали, что это все в одной вселенной. Как бы, поэтому... Так, там я уже подбирал. Так что, в принципе, тогда нормально все должно быть. У них даже DLC было в контроле по Алану Вейку. Ну, в контроле это прям реально с цепи жесткая. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. KC, just in case. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Как же After we холодно. find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monster. You know what I mean. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Главное, чтобы у Кейси был фонарик. Footprints. В темном лесу холоднее. Как резко потемнело. Hello, Nabu. How is going? Did you finish Tier Gold?
Hopefully, yes. Ah, damn. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? Fuck. I can feel something. A presence. Зараза. Isn't far. Зараза. Is it illegal, Alan? Of course. 100% legal. But it's Saga. It's not Alan. Oh. А почему у нее вырезано сердце? До этого не было, по-моему, вырезано сердце. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Было. Было? А, было. So it's first time, Nabu, when you could join to my stream. By the way, I played MGS4 while it worked. Only 1 hour. I even didn't replay that moments which I already played. Хижина ведьмы налево. Где-то налево и наверх, да, по-моему. How do you feel after drinking? I'm okay. I'm totally fine. Just a little bit hungry. Oh, I'm back. Sorry. If you mean about hangover, I don't have it. Finally. This is the witch's hut. I'm back. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Use. This fuse is busted.
Another campfire or... This one looks good. People should really stop littering, though. Я даже не знал, что здесь свет-то есть. А почему здесь так прибрано? Сохранить игру можно в комнате отдыха. Окей. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Interesting. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Просто что? Shouldn't spend time on old questions. А, она сама выложила все. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the Witch's Ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. No. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Да, она, конечно, такая немножко с придурковатостью. Куча символов. Что? Культ использует изображение как коммерческую фирму, рекламу. Чему это вообще? Очередной символ? Нет. То есть это не к цели культа, а к чему это вообще? Ладно, видимо, либо у нас нет еще вопрос. А вон там какой вопрос? Что за культ? Психология культистов. Что, еще что ли опять что-то?
Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. How it the fuck working? Ладно, ладно. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost. Не забывайте почаще сохраняться. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Угу. Так, нам нужно к магазину выйти, да? Если мы пойдем прямо, как раз выйдем к магазину. It's just a cool night with greatest weather and someone inside. LSPD, FBI, open up. Oh, it's just a deer. You need to find free. Fuck. The solution has to be in here. A cultist. A monster. Like Nightingale. Is it like Resident Evil? It's a little bit different. But you didn't see first part because it's connected. It's not like different game. It's continue of story. Ну, я постараюсь, Дрюмаш. Главное, чтобы меня инфаркт не хватил, в принципе. Так, как-нибудь уж пройдем. Страница рукописи. Сага направилась к сломанной двери, пистолет наготове, фонарик нацелен вперед. Найтингейл сказал искать здесь. Универсальный магазин озера Колдерн совсем зарос, его забросили. В голову Саги полезли мысли о культе дерева. Они все это время были здесь, ждали, планировали. Жуткое ритуальное убийство и резались в карты в магазине. Коротали вечера за игрой в покер. Сага приблизилась к двери, сломанной. Здесь побывал какой-то зверь. Раздался грохот, и перед Сагой вырос культист, огромная фигура в плаще. Мы несем дозор в ночи. Безумные глаза из пластиковой маски оленя, топор в поднятой руке. Тут есть жуткие моменты. О! Подойдите к стойке и задайте вопрос леди Фортуне. Че, перебор? Блин, я неправильно, да, делал?
Надо вот так вот было делать. Ладно. Нам было сказано подойти к стойке. Thank you for shopping here. Вашингтонская лотерея. Если загадки перебора решать. 705, 713, 717, 723. 723? Что это было? По 6 добавляли? Нет, как... Подождите, математика. 10, 8 добавили. Потом 4. 8, 4. Потом 6. Не понимаю. Восемь, 4, 6. 8, 4, 6. Какой должен быть тогда код? Угу. Восемь, 4, 6. Сейчас, мне надо листочек взять, я так не могу. У меня не такой продвинутый мозг, как у нее. Надо просто найти закономерность. Обычно же это так работает, да? Ну, сейчас попробуем ввести те цифры, которые получились. Но мне кажется, нам нужно следующее число, которое должно получиться. То есть между первым и вторым 8, потом на 4 уменьшили, потом добавили плюс 2. Непонятно. Непонятно. Ну, допустим, если это минус 4. Сколько это? 19? Нет.
А если просто 10, то это 823. Ладно, сейчас еще раз схожу. Она типа рукопашкой бьет случайно? These numbers match the ones on the lotto ticket. Номер... 13, 17, 23, 39, 45. Ладно, игра мне подсказала, я не смог. А там... Какой там был? 45? Еще что-то, да? Моя память. Дырявая. 39, 45. Чил, чил. Инвентарь. Ячейка доступа. Ну что? The text on the heart is clearer now. Legible. Рябью кривое зеркало пошло, волна на нее. На него волна волнилась. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Я уже это видела. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Получается, сохраниться-то только мы в убежище можем. Грустно так-то. Куда это привязать-то? Sounds literary. But what does it mean? Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Так, а нам в какую сторону-то? Знак ведьмы. По прямой, второй поворот направо. Какая там у нас цель-то сейчас? Поместить сердце. А он, по-моему, затоплен, да, теперь? Цель выжить.
job, Saga. Now keep moving. Да, good job. Цель выжить. Ну, нас, конечно, не тронуло. Но патроны действительно заканчиваться стали. Конечно, с геймпада стрелять это вам не шухры-мухры. Тетка это, блин, а? Чёртова тетка. Witch. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Нет. No, don't do this. Так и будет, когда мы лишимся всех патронов. Ох. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Нет. Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Только не Сэм Блейк. Только не он. Logan? Logan! Where are you? Аж просила показать кошмар. What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Без нагана. Damn. My controller going crazy. Stop doing this shit. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Ты просила кошмар, вот получай кошмар. Писатель вошел в озеро и изгнал темную сущность. В лесах по-прежнему бродили одержимые. Темная обитель отступила, затянула захваченной тьмой в озеро. Среди них был Найтингейл, темная сущность, Джаггер. Забрала его, ведьма украла его сердце. Они погрузились под воду, в темную обитель, блуждали в тенях, что-то бормотали себе под нос. Как темно, мне отсюда не выбраться. Где я? Кто я? Не могу вспомнить. Как холодно. Съемные коттеджи в Брайт-Фоллс. Кто это сказал? Вы меня слышите? Помогите мне. Пожалуйста, хватит, в чем моя вина. Надо бежать отсюда. Их очертания исказились, заребились в отголосках снов писателя, стали отчетливее, побледнели. История продолжилась и потянула за собой еще одну. Писатель снова взялся за перо. Чё сейчас будет, чат?
He's here. Nightingale. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? Ммм, They're coming in over a bad signal. это Алан был. Это, похоже, тот туннель, помните, который был? О, одинокое дерево. О. Nightingale's badge. Документы его. Туннель, помните? Началось же все с того, что мы... или это подземный туннель? Первая часть началась с того, что мы именно это... Сбили кого-то. Лесоруба какого-то. Интересно. What's going on here? Ой. История должна была закончиться не так. Увы. Я был слишком слаб. Надо срочно найти дробовик. Так в смысле, я же с дробовиком. Ну, с обрезом. Все оружие саги можно улучшать, это повышает ваши шансы на выживание. Да я нажимаю, черт возьми. Куда бежать-то?
Ёп туда, что за сумасшествие творится? Чёртовы скримеры. И этот жирдос. Шел вон отсюда. Вот такие звуки, как будто рядом со мной кто-то бегает. Что происходит? Да быстрее заряжайся, женщина! Я случайно один раз выстрелил, а не два. Фух. Происходит экшон. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Нет, только не Сэм Лейк. Неужели это он? Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before. Easy now. А, это Алан Вейк? What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Вау. Блин, вот это было мощно. Ну круто, а? Круто. Первые две главы прям, ух, хороши. Anderson, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still...
Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Writing anywhere. You must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. Что-то важное пропустил. Take your time. Что-то я тут ничего не вижу. Вот в чем проблема. Ничегошеньки не видно. Ну, по крайней мере, теперь мы поняли, что в экшоне нас могут убить очень быстро, если мы не будем делать правильных действий. Тут абсолютно ни хрена. Или, может, я не там смотрю? О, олень. Фига, погрызанный какой. Я не понимаю. Туда мне страшно идти. Судя по всему, нам туда. А, это же то самое место, откуда вышел этот. Да? Nightingale. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. Не забывайте, не похожи на нас только внешне, разумом, они подобны животным. Наша задача переловить их нахрен. Переловить их и выпотрошить нахрен. Угу. Коктейль Молотов? Или что это? Схороны культа. Интересно, интересно. Желтой краской помечены, как и в прошлой части, помните? Ну там оставлял нам, типа, этот... Уже забыл, как его. Тоже участник событий, короче. Томас... Какой-то... Какой-то Томас был. Складка, черпак, ведьма.
О, страница. Погоня за писателем превратилась в парадокс Зенона. Зенон, кстати, тоже что-то знакомое. В списке ненавистных ему графоманов появилась новая фамилия. Хемингуэй, Буковский, Уэйк. Я доберусь до тебя, найду тебя, заставлю заплатить. Ты крупно вляпался. Он спустился в туннели из темного города, в океан тьмы. Следующая остановка — станция Кальдера-стрит. Что-то загрохотало, не поезд. По платформе заметались тени. Культ писателя поджидал его, культ слова. Рядом с ним соткался культист. Я несу его слова в своем сердце, пока он не разрешит. Мы тебя в озеро не пропустим. Его поймают, убьют. Он попался. Он не попался. Он переродился в гневе. Он был потерян, но восстал. Пришел, чтобы отыскать выключатель. Вернулся из озера, которое не было озером. Найтингейл в темной обители. Nope. Психология культистов, это ж. Блин, я постоянно не ту нажимаю. Stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Think Saga. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Ты представить себе не можешь. Наносит повышенный урон оглушенным, слепленным, лежачим противникам. Ускоряет перезарядку. Так, это мы опять в складку идем. Получается, что я миссию-то не выполнил, да? Исследовать ранее затопленную местность. Ну ладно, хрен с ним. Не знаю я там. Я вроде побегал по берегу. Опять, что ли? Ты просто? Ёбаные волки. Блять. Как же он резко прыгает, а? История должна была закончиться не так. Тут еще и волки крупные такие. Да тут такой волкодав. Делает хрум-хрум, ням-ням.
Fucking dog. Это очень неудобная камера. Ну ладно. Even the animals are turning into monsters. Резким, дерзким. Ну, тяжело мне, тяжело. Я ничего не говорю. Очередная страница рукописи. О! У черпака ведьмы Сага посветила фонариком на странное темное вещество, такое же, как Найтингейл оставил в морге. Под ним что-то притаилось. Она встала на цыпочки, чтобы разглядеть поближе. Ее ослепило, как солнцем, но наоборот. Тьма застелила ей глаза. Внезапно все изменилось, вещество повлияло на свет. Ответная реакция. Рука Саги дернулась. Сага сжала фонарик, захотела, чтобы ее луч пронзил темную материю, сжег ее. Ага. А, у нас вон она, че? Полоска ХП где? Теперь я понял. Кто же наметил эти знаки? The cult is leaving supplies around for themselves. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Все стрелочки указывают туда. Блин, только что же вроде светало. А сейчас опять все затемнело. Как это понимать? Культ следит за тобой прямо сейчас. Надеюсь, что нет. Сегодняшний улов. Желтый окунь и небольшая щучка. Почти поймал озерную палию, но та в последний момент сорвалась с крючка. Перед самым рассветом заметил в лесу приезжего. При себе у него был не только бинокль, не то подзорная труба, не то еще какая фиговина. Он что-то записывал, меня не заметил. Оно и к лучшему, лишнее внимание мне ни к чему. Сегодняшний улов. Старая резиновая калоша, уже знакомые психи снова бродят по окрестностям. Прошли мимо, как обычно. Кому я сделала до старого молчаливого рыбака, даже рыбы его не замечают.
Почему был звук, как будто кто-то рядом со мной стоит? Тут же вроде вот спуск был. Почему так страшно? Какая у нас вообще цель? Вернуться в Брайт Фоллс. О, до парковки как до Китая. Блять. Пугаешь. Опять? Где? После такой дикие собаки напрягают. Да меня что-то прям вообще уже напрягает. Ну это все скрипты, чё? Что с ними поделать? Где дорога-то? Куда идти? Вот по карте вроде направо. Ага. А тут некуда направо. Куда здесь идти? Вот дорожка. А-а-а. Фух, мы живы. Пока что. Анимации такие клевые. Так, мне надо отойти. Давайте я вас оставлю с интро, а вы пока послушайте. Буквально 5-10 минут. Ой, нас забанят за это. Ну ладно.
myself and I don't need to hide. My foolish pride paid the price. I will never leave again, I'm by your side. I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times for the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. 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 Oh, I died like 1,000,000 times for the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Так, я тут. Песня закончилась, да? Panasonic зажигает. Я прочитал неправильно то, что написал. Короче, мимо магазина надо пройти. Там наверняка что-то будет. Или по пути.
Интересно, но стрёмно, пипец. Бляха-муха. Ну, мне патроны даст, вопрос. Эта музыка бесконечно нагнетает, нагнетает. Ну чё, куда? Что происходит? Из челюстей. А какая музыка в челюстях? А чё, почему эта штука не работает? Или она фиксирует аномалию? Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Ну, получается, сейчас активность необъяснимого работает. Блин, прикольно, они вот так вот... Такой у них сторителлинг, что они до конца не рассказывают. Привет, Дюк. Тайна при этом такая всегда сохраняется. Дюк, я не знаю, как победить эмулятор. Ну, ой. Дропы были. Но мы играем 3 часа, да. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there. Угу. Лагающие диалоги в загрузке. Это только начало, я понимаю. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on?
I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. О! Это же было! Это было в одном из видосов. Когда они Control тизерили, что ли, Сэм Лейк. А, в Quantum Break. Вот, да, точно. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't. Да, кстати. Doesn't make sense. I remember. Там термос стоит. Это опять загрузка. О, Old Gods of Asgard. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another month. Так, сейчас, секунду, я приду. Термос из контрола, в котором всегда горячий вкусный кофе есть, даже если туда ничего не наливать. Блин, много же они всего засунули. А вот эти вот парни из первой части. Сейчас подойду. Надо еды взять. Shot in the fucking tabloids.
Had I already done the show? Was that a recording? I felt a strange pull toward the TV. Так лучше? Вроде на превью довольно-таки стало посветлее. Ну все, сейчас я приду. До этого говорили, что я тихо говорю. Я вот сейчас убавил. Зашкалы, зашакалы. Зашакалимся. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Mhm. Initiation, hits the shelves tomorrow. Initiations. That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Спасибо. Prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all.
He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the Спасибо, structure спасибо. of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this seed ends. Ремеди пофиг. Им главное найти людей, которые будут их, ну, спонсировать. Хотя рейтинги Алана как бы на 20% что ли усилили их акции в цене. Я не успел доесть. Сейчас еще 2 минутки. Спасибо, спасибо, Лок. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем приятного переваривания, кто уже поел. И вкусного чаепития. I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Да, Пипа Ит. What was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Мы вчера к бабушке ездили, она наготовила нам целую армию. Наготовила нам целую армию и дала нам с собой дофига оливье, мяса, картошки, еще сладостей. All Gods of Asgard.
That name sounded familiar. Мистер Дор. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Хвастаются тут. О! Тот самый крутой мужик, который в контроле и песни пел. Каспер Дарлинг. Моя интерпретация множества миров. Блин, вот с ним мне нравились видосы в контроле. Это, наверное, лучшее, что есть в контроле. Чё, жизнь Мар тоже у вас есть, Дрюмаш? Мне нравится оттуда анигири. Кушать у бабушки это имба. 665, я помню. Начальник отдела исследований. Ну да, что-то такое. Но он, правда, в конце умер, по-моему. Дрюмаш, не болей. О, а это, кстати, та самая тьма. Хильси, живи, да. Я извиняюсь. Ну давай, давай! ВКБ 55 точек жизнь Марта. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. Вроде как его втянуло в потустороннее пространство. А, тут лежит книга про разные миры. Initiation, драфт. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Часть первая. Почти и берегись Скретча, Элис. Кошмар наяву. Во время ток-шоу меня не отпускало ощущение, будто я дома в Нью-Йорке. Но это была лишь игра моего воображения. Застрял в темной обители, пугающем мире, за пределами нашей реальности. А, это DLC-шный костюм, потому что я его одел, потому что мне понравился он. Убежище мне служила комната писателя, а моя рукопись влияла на мир за пределами этого помещения. Я писал роман «Инициация», с помощью которого надеялся выбраться из темной обители. В поисках способа бежать отсюда я вписал себя в свой собственный роман. Я искал выход вновь и вновь, но все мои попытки были тщетны. Темная обитель не желала меня отпускать. Мне все говорил Дор. Все, что говорил Дор, оказалось правдой. Это вышло из-под контроля моего пера, или мне кто-то помог. Темная обитель, ловушка. Нужно писать, что выбраться. I couldn't leave.
This wasn't the way out. I had to keep writing. Какой звук, когда он идет? Я почти ничего не помнил, но точно знал, что в темной обители мои мысли и идеи могли воплощаться в реальность. С помощью печатной машинки я покидал пределы комнаты глубоко. Я погружался все глубже и исследовал бездну моей тюрьмы. Комната превратилась в мой корабль, печатная машинка в спасательный круг. На ток-шоу я попробую все начать сначала. Like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Сейчас двери закроются. А, нет. Было прикольно, если бы хлопнулось. Вот эти вот трипы прикольно они сделали, но... О, Сэм Лейк. Best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Какое лицо у него. Этот взгляд. Welcome back to the show. So, Alan, Oh, Sam Lake. As the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. Это как будто прям... I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window. Это даже похоже на Макса Пейна. Reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. Ну да. Будем надеяться, что у них получится вернуть права. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? О, опять. Что там было о писателе и о лампе, он сказал. Получается, он писал вот эти вот фейковые штуки
интервью для того, чтобы... Here we go again, да. Ну что, этот сон собаки каждый раз будет повторяться, типа? Ну и чё, опять мы сюда бежим. Опять ебака какая-то с нами придет, да? Hello? Подождите, а Scratch это же наш второй двойник, да? Злой двойник. Его же так звали? Комната уборщика? А. Что думаете, зайти? Ah, no need. There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Это прям как Twin Peaks, я не смотрел. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out.
But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Подвал, значит, да. А. Короткий путь подвалом перекрыл, а? Новая персонификация темной сущности вместо жены Томаса Зейна. Отдыха, здесь закрыта закулисье, сцена. Кладовая, шкаф, фойе. Я не особо понял сюжет контрола, кроме того, что типа там бюро это какое-то супер странное нечто, в котором творится всякая дичь, которая типа контролирует эту дичь. An old lamp and a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. Ну так и есть, а что тебе еще понимать? Ну. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. I felt another surge from the lamp. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Че, теперь светом могу управлять так? Я что, Альбус Дамблдор?
Alright. Тут все это время дверь была, чат. Я не видел ее. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean, that's not an ocean. And a lake, that's not a lake. Back to reality. А, видимо. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. О, это же тот самый момент, видимо, да? Который был еще фиг знает когда показан. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working great. I'm losing you. Hello? Hello? Зак. Зейн, Зак. Зак, по-моему, там было написано. Кейси. Инициация 2. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Станция Кальдера-стрит. С этого здания, получается. The Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. А это что, не свет? Почему-то так стрёмно. It
it was locked from the other side. Я вот не люблю вот все вот эти шептущие штуки, они меня угнетают. Writing is the key. Art is the key to find my way out of the dark place. I can't forget this. Don't you fucking forget this. I'm in the dark place. I'm outside time and space, outside reality. But this is real. A nightmare dimension, an ocean of darkness. Remember, its dark energy can make art come true, make dreams and nightmares come true. Yes, I can use this. I need to use this. Hungry, monstrous things out there, wanting to stop me, to devour me, become me. Oh no. There was a light at the end of the alley ahead. Oh, Cold Casey. Based on the novels by Alan Wake. Далеко бежать. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey, looking into a murder. Он даже говорит, как Алан Вейк. Ой, Макс Пейн. What is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? У него даже галстук такой же, как у Макса Пейна. Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Casey! Ну, понятное дело, что... Ну, мы же понимаем. И, чтобы вы понимали, я не вижу вообще ничего. Так, если вам надо убавить яркости, скажите. I remember dying in this alley in a dream I had. He was just gonna keep killing me here, loop by loop. You're not gonna get what you want. You think you know. You know shit. You don't really wanna know. You're gonna get what's coming to you. This was an echo of the books I had written for years.
Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. I had a light now. I needed to get back to the subway station entrance. Ну все, раз есть оружие, значит есть и враги. The alley in darkness now. Restless shadows block my way. Ну и зачем я потратил? Protected them. The shadows faded out. Until they didn't. They were trying to stop me. With the gun and flashlight, I could fight back. I could use the light to open the subway entrance now. I needed to find another light to go deeper inside. Так и будем, короче, бегать. I needed to find a way around that fence. Тут был проход. Alan Wake. Wake. Не понимаю. It could not be opened on the side. Ну, я уже потратил, к сожалению, все. Практически. Все враждебны.
Это ты про вот это, да, говорил? Да уж, стрёмное местечко. Выглядит так, как будто нам там все-таки свет надо взять. А что это он приготовился стрелять? Night Springs. Ой, я, блин, опять не то нажал. Find Alice или что-то такое было написано. Почему они постоянно говорят мое имя? Straight up. Показывает какой-то стрелочкой налево и потом вперед.
It was locked from the other side. Самое главное не испугаться. Бесите эти призраки. Есть такое. There was something hidden here. A phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? О, слово света. Да, то, что в ухо-то шепчут, неприятно. Это еще я могу дышать в микрофон. Там был куда-то вход. А. Сейврума.
Все, уж 4 часа игры. А, эта игра, она как этот... Ну, типа... Бегай, сколько влезет, да? Что-то и туда можно пойти, и сюда можно. Someone was humming. Was it worth the risk to go see who? Может, тот уборщик. Ну, так-то по факту это же не прям жесткий хоррор тоже. Hello. Oh, hey, Alan. You snuck up on me. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. Подожди. Так вот куда он пропал. В темную обитель. You're making a map. Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Door. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. Актер. Well, that's my crazy wall. I'm Так. just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. Не забыть, я был в морге, собирался передать улики агентам ФБР. Дуэр перенес меня сюда в реальность сновидения. Зачем? Дуэр? Кто такой Дуэр? Факты. Провалы в провал по времени. Никаких воспоминаний. До этого момента я все оказываюсь здесь. Забуду ли я, когда выберусь? Похищение, пришельцы, Дуэр, НЛО, многогранники. Актер кто? А, ты про вот этого, который Пиппина играл? Сны? Или Мэрин это был? Я, но не я. Другие мне знакомы, но что с ними не так? Женщина с рыжими волосами. Получается, этот полицейский сюда попал. Return Scratch. Нет, он другой актер, просто похож. Я просто не понял тогда, к чему ты это написал. Я слишком глупенький. То есть, грубо говоря, есть просто тени, да? А есть враждебные тени. Дуэр назвали мистера Дора. Дуэр. Шериф играет тот же актер, что и из Quantum Break, но это не тот же актер, что играл в «Властелине колец». Разве? Везде скретч, скретч, скретч.
Слова оружия. Я не помню шерифа из Quantum Break, вот что проблема. А он здесь также, интересно, перезаряжается. Так же фигово. А там я что ли отголосок не собрал? Ладно, сорян, ребят, я уже туплю. Мне кажется, надо уже заканчивать потихоньку. То есть сегодня как проснулся, так и пошел стримить. Fuck me. The gates to the platform were closed. I had a ticket. The door wouldn't budge. Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. You die here, you die here. An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. He'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. I had a location. I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark place.
Выберите элемент сюжета агента ФБР, активируйте с помощью, чтобы переписать реальность на станции Кальдера-стрит. My writing was affecting reality. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. I could use the light to banish the shadows. Ну, они прям это... О. Что-то тут есть? А как мне? Ганворд. Он попался. Он попался. Кровавый след во тьму туннеля. Смотрю, они вообще неплохо так потренировались на контроле. It could not be opened on this side. The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. The tracks led into the tunnel. That was my way forward. Игру-то я могу только сохранить в сейф-комнате, да? The blood trail continued deeper into darkness. Чё это, злобные тени? Давай. Да я сейчас до первого сейва, наверное. Тоже пойду отдыхать уж. Спасибо тебе, что заходил. Initiation. Пока непонятно, на самом деле. А вот, кстати, и она. Сейфрума.
What in the box? What in the fucking box? Ну все, чатикус. На этом сегодня все. Интересный проект выдался у Remedy. Прям реально. Подсказки. Реально прикольно. Видос еще, главное, в 60 фипсов. Это собачка? А, это олень этот. Подвески дают разные бонусы, что? Они ведь говорили, что можно как-то переключаться между персонажами. По факту это не так. Ладно. Как говорится, хватит на сегодня. Всем до скорой встречи. Завтра, может быть, еще запущу. Вот, так что не скучайте. Всем пока. Хороших выходных.